ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට SLT 4G වෙතින් දැන් Pure TV නරඹන්න. ඉදිරියටම ගෙන යන SLT 4G. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, celebrating heroes. In his International Women's Day message, President Gotabaya Rajapaksa says that his government is committed to eliminating discrimination and violence against women. Catch me if you can. Former Finance Minister Ravi Karunanayake still at large as CID sleuths comb the city for his arrest. In the nick of time, Sajid and Ranil factions agree on sworn symbol for alliance as nominations deadline looms. Naming names. Easter attack Parliamentary Select Committee chair says ex-president, prime minister and defence officials bear the blame. All this and much more coming up on this Sunday, the 8th of March 2020. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. මේ 69යි 97ට SMS කර රුපියල් මිලියන 3ක මුල්තැන්ගේ උපකරණ දිනාගෙන අවුරුද්දෙම කුස්සිය ටයිම් සේව් කරගන්න. Live from Studio 24 in Colombo. A very good evening and a warm welcome to First at 9. I'm Shanella Fernando. Before we start off tonight's bulletin, we at First at 9 would like to wish all women out there a happy International Women's Day. Now moving on to your top stories for tonight. Despite 48 hours having passed since an arrest warrant was issued against former Minister of Finance Ravi Karunanayake, he still remains at large with the Criminal Investigation Department as yet unable to apprehend him. So far, out of the 10 suspects expected to be arrested, the CID has only managed to apprehend one in connection with the controversial central bank bond scam. The Colombo Fort Magistrates Court issued arrest warrants against former Finance Minister Ravi Karunanayake and 9 others on charges of conspiracy, criminal misappropriation, cheating and market manipulation in bond auctions held between March 29th and 31st in 2016. In his verdict, Magistrate Rangadasanayake said that former parliamentarian Ravi Karunanayake had placed limits on the productivity rate for bidding at 3 state banks, allowing Perpetual Treasuries Limited to make an undue profit, and had also received a house as part of his share of the ill-gotten gains. Accordingly, even though CID investigators visited the former MP's residence in Kotte yesterday, and as this morning as well, the MP is yet to be located. According to our correspondent on the ground, the lights at the residence of suspect number 3, owner of Perpetual Treasuries Limited, Arjun Aloysius, were seen turned off yesterday. Meanwhile, several factions expressed their views regarding former parliamentarian Ravi Karunanayake being on the run. රවි කරුණායක මැතිතුමාට මේ වෙනකොට උස්සාවියෙන් වරෙන්තුවක් ඇවිල්ලා. දැන් කොයි මොහොතේ හෝ එතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්න. දාලා තින්නේ පොදු දේපල පනත යටතේ. පොදු දේපල පනත යටතේ දැම්මොත් එහෙම අප ගන්න බෑ සුවිශේෂ හේතුවක් නැතුව. මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට අප දෙන්නම බෑ. මේ රවි කරුණායක මහත්තයා ඇතුළට ගියොත් අයි මාස ගාණක් යනවා අප ගන්නත්. එතකොට මම හිතන්නේ මැතිවරණේ කාල සීමාව තුල එට අනිද්දා අත්අඩංගුවට උනොත් රවි කරුණායක මහත්තයාට වෙන්නේ හිරගෙදර ඇතුළේ ඉඳගෙන රිමාන්ඩ් එකේ ඉඳගෙන තමයි මැතිවරණය කරන්න වෙන්නේ. ආණ්ඩුව මැතිවරණයක් වෙනකොට මොකක් හරි සෙල්ලමක් දාන්න
ගන්න ලෑස්ති තියෙන්නේ. රවි කරුණායක මැතිතුමාව ගන්නවා නම් මීට කලින් ගන්න තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ට වැරද්දක් තියෙනවා නම්. හැබැයි දැන් මේ කරන්නේ මැතිවරණ සෙල්ලමක් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ බලනවා මොකක් හරි එකක් දාලා ඉවරලා മന്ത്രിවරයෙක් ඇමතිවරයෙක් හිටපු ඇමතිවරයෙක් අත්අඩංගුවට අරන් ඒ තුලින් ජනතා ප්‍රසාදයක් දිනා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි අද වෙනකොට ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන ජනතා ප්‍රසාදය ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එකත් මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. නීතියේ සාධාරණත්වයේ යුක්තිය මේ රටේ ජනතාවට ඉටු විය යුතු. එතුමලා වැරදි කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට දඬුවම් විඳිය යුතුයි. The chairman of the Parliamentary Select Committee probing the Easter attacks, Anand Kumarasiri, says that the former president, former prime minister, former state minister of defence and all intelligence officials should bear the blame for the attacks. He made these comments at a media briefing held in response to comments of dissatisfaction expressed by the Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, last week regarding the investigations conducted by the committee. Former parliamentarian Anand Kumarasiri, the chairman of the Parliamentary Select Committee appointed to probe security failures leading to the Easter Sunday attacks, held a media briefing today to respond to public criticism of the committee's investigations. අපේ වාතාවේ අපි පැහැදිලිව අඩුපාඩු සිද්ධ වෙච්ච තැන් ටික පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. මේ බුද්ධි තොරතුරු ලැබුණේ කොහොම කලින් අප්‍රේල් මාසේ මුල් සතියේ විතර. ඒ බුද්ධි තොරතුරු ලැබිච්ච වෙලාවේ ඒකට අවශ්‍ය පියවර ගත්තා නම් මේ තරම් දුරට මේ හානිය වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි පැහැදිලිව තිබුණා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, එතකොට රාජ්‍ය ආරක්ෂක හිටපු ඇමතිතුමා, ඊට අමතරව ආරක්ෂක අංශයේ සිටු දෙනා මේකට වාක්‍යන්න ඕනේ. විශාල පිරිසක් සාක්ෂි සඳහා කැඳවලා අපි මේ වාතාව ඉදිරිපත් කරේ. ඒකෙදි ඇත්තටම ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට අඩුපාඩු ගණනාවක් සිදු වෙලා තියෙනවා අතිගාර ජනාධිපතිතුමාගේ. ඒ වගේම හිටපු අගමැතිතුමාත් ඒකට යම්කිසි දුරකට වාක්‍යයන් ඕන. මොකද එතුමා කිව්වේ සාක්ෂි සටහන් කරන වෙලාවේ එතුමාට පහුගිය කාලේ ක්‍රියාමාව තුළම ආරක්ෂක මණ්ඩල රැස්වීමට එතුමාටවත් හිටපු රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය රන් විජේවර්ධන මැතිතුමාටවත් ආරාධනා කළේ නැහැ කියලා. ඒවා ඒ විදිහටම අපි දැන් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. Former parliamentarian Prasanna Ranatunga states that the remaining members of the SLFP should arrive at a decision on whether to move forward under the leadership of former President Maithripala Sirisena or face the inevitable destruction of the party. මම පොළොන්නරුව බොහෝ වෙනස් කළා තියෙනවා පහුගිය අවුරුදු 30ක කාලේ. මම මෙවර මේ මැතිවරණ ඉදිරිපත් වන්නේ ජාතික දේශපාලනය සඳහා නොවේ. මගේ ඉලක්කය පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ දුප්පත් මිනිසුන්ගේ දුගීභාවය ගොඩ ගන්න මොනවද කළ යුත්තේ කියන වැඩසටහන් ගම්වල ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. ඒ පොළොන්නරුව මහ රෝහල ඉංජිනේරුවෙකු කරෙහිම නිර්මාණයක් නෙවෙයි. ඒක සිටියම් ඇඳලා අවශ්‍ය අංශ දාලා ඔක්කොම කළා සැලසුම් කළා. කොළඹ ජාතික රෝහලෙත් නැති අලුත් යන්ත්‍ර සූත්‍ර පොළොන්නරුවට මම පිටරට ඉඳලා ගෙනල්ලා ඕගේ හයි කෙරුවා. ඒම තමයි පොළොන්නරු රෝහල ගොඩ නැගුණේ. අද මේ බස් රෝහල් ටිකක්වත් හදපු නැති මිනිස්සු තමයි යහන්නේ අපි මොනවද කෙරුවේ කියලා. මේ කාරණේ මට අදාළව කිව්වනම් මම මෙතෙන්දී බොහොම සතුටු වෙනවා. මම බස් හෝල්ට් 17කට වැඩිය හදලා තියෙනවා මගේ පෞද්ගලික ධනෙ. එතුමා අරගෙන තියෙන උපමාව එතුමාට වැරදුනා බස් හෝල්ට් එකක්. පාසල් ගොඩනැගිලි මගේ පෞද්ගලික ධනෙන් හදලා තියෙනවා. පොළොන්නරුවට මේ අවුරුදු 10 ඇතුළත කරපු දේවල් කිව්වොත් මට පොතක් ගහලා ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් මම මගේ මට්ටමින් කරපු දේවල්. ඉතින් ඒකින්ද රැට එකයි උදේට එකයි කියන පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව රටේ ජනතාවගේවත් පොළොන්නරුවේ ජනතාවගේවත් තව දුරටත් විශ්වාසයක් තියනවද කියන එකේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. එයා 2015 කරපු දේම තමයි ඉදිරියේ කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයද විනාශ කරලා ඉවරයි. ඉන්න කීප දෙනා හරි අරන් තීන්දුවක් ගන්න ඕනි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඔය තමට්ටමින් හරි ගෙනියන්න මේ වගේ නායකයෙක් එක්ක යන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව. ඉතින් දැන් අද සමහර කට්ටිය කතා කරනවා මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට ගෑවුණෙකුටවත් ඡන්ද දෙන්න එපයි කියලා. හැබැයි එදා මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට ගෑවුණෙක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ඡන්ද නොදී හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් ගෝඨාභය මහත්තයා පරාදයි. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ಗುಣමකුකම. මේකට කියන්නේ වෙන එකක් නෙමෙයි. අපේ සහයෝගය අරගෙන ශක්තිය අරගෙන ආණ්ඩු බලය හදාගෙන දැන් අපිට පයින් ගහනවා. අපි ඉවසගෙන හිටියා මෙච්චර දවසක්. තවත් අපි ඉවසන්න සූදානම්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔක කොයි වෙලේ හරි එහාට මෙහාට වෙන්න තියෙන ඉඩකඩක් තියෙනවා. අපි දැනගෙන හිටියා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට මේක වෙයි කියලා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාටත් අර සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ සන්දානෙට එකතු වුණොත් මං හිතන්නේ එතුමාට ගෞරවාන්විතව එතුමාගේ කාර්ය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා කණින් කොණින් දැන් පොඩි සාකච්ඡා යනවා. බොහෝ වෙලාවට නාමෝජනා දෙනකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා තමගේ බලවේගයෙන් නාමෝජනා බාරගනී කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. Following a meeting between the Sajid Premadasa and Ranil Wickremesinghe factions held last evening at the Speaker's residence, a decision has been taken for the UNP-led alliance to contest under the sworn symbol. This brings an end to months of speculation and internal struggles on the issue, with the nominations deadline for the general election looming.
A meeting worked off last evening between representatives of UMP factions aligned with former opposition leader Sajid Premadasa and UMP leader Ranil Wickremesinghe at the residence of Speaker Karu Jayasuriya on the issue of the common symbol for the UNP-led alliance. Participating in the meeting was former MP Rajitha Senaratne representing the UMP leader and General Secretary of the Samagi Janabalawegaya Ranjit Madhuma Bandara and Iran Wickremaratne representing Sajid Premadasa along with the Secretary of the New Democratic Front Shamila Pereira. It was reported that both factions have agreed to contest under the sworn symbol. හංසයා ලකුණු අපිට ලබා දෙන්න කිසිම කොන්දේසියකින් තොරව කැමැති කියන පොදු එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එකඟතාවය අපි අද දිනය තුලදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට දැනුම් දීලා ඒ කණ්ඩායමටත් මේ පොදු ලකුණෙන් තරම් කරන්නට ඒ අයට අවස්ථාව තියෙනවා. අපි දොර විවෘත කරලා තියෙනවා. කොන්දේසි විරහිතව හංසයා අපිට බෝධාරින සෝදානම් කියන ආරංචිය අපිටත් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒක සාර්ථක වෙයි කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකතුමාටත් කියනවා මේ තීරණාත්මක අවස්ථාවට ඔබතුමාගේ දායකත්වය අපිට ලබා දෙන්න. අන්තිම මොහොතේ හරි ඔබතුමාලත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ඔව් එකතු වුණාට සමහරුන්ට මම හිතන්නේ නාම යෝජනා ගන්න බැරි වෙයි. සමහර චරිත තියෙනවා එතන ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු චරිත. නමුත් අපි කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කැඩෙන්නේ නැතුව එකට ඉන්නවා නම් හොඳයි. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස්කම් ටික සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. අපිටත් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මේ ආණ්ඩුව පරාජයටපත් කරන්න. එක එක්කෙනාට චෝදනා කළා අපේම සහෝදර മന്ത്രിවරුන්ට මඩ ගහලා මේ ගමන අපිට යන්නට බෑ. අපි එකමුතු වෙලා තමයි මේ ගමන යන්නට ඕනේ. ඇත්තෙන්ම බල අරගලයක් ඇති කිරීමෙන් ඇත්තෙන්ම මේක රටට වාසියකුත් නැහැ. ජනතාවට වාසියකුත් නැහැ අපිටත් වාසියක් නැහැ. ඕකෙන් වාසිය එන්නේ රාජපක්ෂ මේ ආණ්ඩුවට කිසිසේත්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දොර වහලා නැහැ. අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාටවත් එතුමාත් සමග ඉන්න ඒ කණ්ඩායමට දොර වහලා නැහැ. අපි තාමත් දිගින් දිගට සාකච්ඡා කරනවා මේකට යම්කිසි විසඳුමක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ නාම යෝජනා දාසිය අවසන් වෙන්නට ඉස්සෙල්ලා අපිට යම්කිසි විසඳුමකට අපිට එන්නට පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හංසයා ලකුණෙන් යන්න කියලා ඒගොල්ලන් තීරණය කරුවොත් එහෙනම් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට දාලා ඒක සාකච්ඡා කරලා අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒ අතරමැද අපි අපේ නාම යෝජනා ලයිස්තුවත් හදාගෙන යනවා මේ මැතිවරණ මොකද කාලේ වෙලාව අතරම අඩුයි අපිට. In the meantime, former opposition leader Sajid Premadasa said that the new alliance was created with the approval of the UMP Working Committee. He made this comment addressing a public meeting in Bandaragama. සන්දහනේ නායකත්වය සජිත් ප්‍රේමදාසට ලබා දෙනවා. අගමැති අපේක්ෂකත්වයක් ලබා දෙනවා. නාම යෝජනා මණ්ඩලයේ සභාපතිකමක් ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සන්දහනයට මහලේකම්වරයෙකුත් පත් කිරීමේ බලය ලබා දෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඒකමතිකව තීන්දුව කරලා මේ වගකීම් ටික පැවරුවන් පස්සේ වගකීම් ඉෂ්ට කරන UNP කාර්යයක් හැටියට මම වැඩේ කරා. දැන් අර වර්කින් කමිටි අනුමත කරපු වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනියන්න. Countries around the world are celebrating International Women's Day today under its theme for this year, Generation Equality. The day not only recognizes the achievements made by women, but also brings awareness to the obstacles that still stand in their way. With a day dedicated for women being celebrated world over, some women step to the streets to protest acts against their will, questioning the importance given to their rights in the modern world. Meanwhile, President Gotabaya Rajapaksa, in his special statement on the International Women's Day, expressed gratitude for the role played by the women of the world. President Gotabaya Rajapaksa, issuing a special statement on International Women's Day, expressed gratitude to the women of the world for being a decisive force in the existence and progress of the social establishment of any country. The President also made it a point to recognize women achievers who made the country proud, while expressing the government's commitment to creating a platform for women as equal players. Taking a look back at how it all started, the history of the Women's Day celebration can be traced back to the early 20th century, thanks to labor movements across North America and Europe. International Women's Day was officially recognized in 1977 by the United Nations. Members of the women's movement in Russia during World War I celebrated the first International Women's Day on March 8, 1913, to peacefully protest the war. A year later, women across Europe held rallies in solidarity on that same date. Following World War II, countries from all continents began using March 8 as a marker for advocating women's equality. Almost a century later today, numerous events and marches take place to celebrate the achievements of women and to take action against acts that violate their rights. Meanwhile, UN Women's Executive Director, in her message for International Women's Day, expresses her impatience and hope for change. 2020 is a massive year for gender equality.
not just for women and girls, but for everyone whose lives will be changed by a fairer world that leaves no one behind. It's the year for what we call generation equality. We don't have an equal world at the moment, and we are radically impatient for that change to come. With Women's Day being celebrated world over, thousands of women took to the streets in Peru's capital Lima, calling for justice to be done for female victims of violence and murders in the country. Peru's Ministry of Women and Vulnerable Populations reported in 2016 that 7 out of 10 women have suffered physical or psychological mistreatment of some form in the country, and the protesters are calling for greater punishments for partners who abuse or kill women. The march comes amidst increasing reports of femicides in the Andean nation. Last year, 168 femicides were reported in Peru, with 85% of gender-based killings in the country linked to the partners and former partners of the victims. In Mexico, meanwhile, a country that has seen a rise in femicides by 137% in the last 5 years, an acid attack victim is now speaking out in hopes officials will find and punish her aggressor. Reyes is a 27-year-old professional saxophonist from the southern state of Oaxaca, where she was attacked at the travel agency where she worked. Sharing her story, she has a message for other women, and that is to speak out without living in fear. Meanwhile, on another inspirational note, we introduce the world's first female jetpack pilot, Leigh Coates. Leigh, a 47-year-old helicopter pilot, is set to compete in next month's inaugural International Jet Suit Race Series in Bermuda. Honestly, it's such an honor. It is something that I believe everybody can do. I just kind of kept on pushing and kept on asking, and I got to the right place at the right time, and I think I had the skill set that helped me to get there. Plus, I've been in a male-dominated industry for most of my life, almost everything I've done. So I've never let any of that stop me, and I always just have to believe that I can do it. But now that I've done it, I think for me mentally, when I see other women do something, I believe I can do it. If you want to become a jet suit pilot, or if you want to do anything that's slightly in a non-female world, all you have to do is believe that you can do it. As long as you're focused and driven, you can do anything you want. We'll return shortly after this break. Stay tuned. Welcome back. In your business news, Minister of Information Dr. Bandula Gunawardena revealed that the cabinet has approved the negotiation of US dollar and renminbi denomination loans from the China Development Bank. The loans would consist of a $1 billion US dollar loan and a 2 billion yuan loan, which amounts to $288 million US dollars. The loans are to be negotiated with a 3-year grace period and a 10-year repayment plan and fall under within the Parliament approved debt limit. The China Development Bank has earlier provided Sri Lanka with a 1.25 billion US dollar loan in 2018 at a repayment period of 8 years. Now, global oil prices have plunged by 10% after talks between Russia and the Organization of Petroleum Exporting Countries on limiting oil output failed, as Russia refused to participate in any new production limitations. Talks between the Organization of Petroleum Exporting Countries and Russia on cutting oil production output to counteract the economic effects of the coronavirus outbreak have failed, with Russia refusing to limit production. In response, OPEC has removed all limits on its own production. Oil prices plunged by 10% following this development, reviving fears of a 2014 price crash that saw Saudi Arabia and Russia fighting for market share with the US shale oil producers who have never participated in output limiting agreements. Brent has lost about a third of its value this year, tumbling towards $45 a barrel, its lowest since 2017, putting oil-dependent nations and many oil firms under heavy strain as the global economy reels due to the virus outbreak, which has dampened business activity and stopped people traveling. The failure of talks may have more far-reaching implications, as OPEC's de facto leader Saudi Arabia and Russia have used oil talks to build a much broader political partnership in the last few years, after effectively supporting opposite sides in the Syrian war.
Now, Sri Lankan stocks closed 2.57% lower last Friday, generating a market turnover of nearly 827 million rupees. During the last week of trading, the banking sector recorded the highest weekly turnover, with capital goods recorded the second highest. However, a positive momentum is likely to be created in the market in the upcoming week of trading. Now, let's have a look at what we can expect in the market next week. In the bond market, with the improvement in liquidity levels, we expect buying interest to continue, resulting in a downward shift in the yields. When it comes to equity market, commodity prices have fallen across the market, along with the COVID-19 virus having a major impact on overseas markets and trickling down the negative impact to our benchmark index SPI. However, due to attractive valuations with the significant reduction in share prices, we expect high net worth and institutional buying to improve in the coming days, which is likely to have a positive impact on the market. Thereby, we can expect reversal in the market back to the green with the positive momentum that is likely to be created. International and sports news on the other side of this break. Don't go away. Welcome back. In your international news, an Afghan political analyst says that prospects for peace in the country are still not optimistic, as Taliban groups are divided with different political views. The United States and the Taliban inked a peace deal on February 29th in Qatar's capital Doha to end the longest US war in history and facilitate Afghans to begin intra-Afghan dialogue for a negotiated settlement of the lingering crisis. The Taliban leadership ordered resumption of attacks on Afghan security forces as Afghan President Mohammed Ashraf Ghani refused to release 5,000 detainees within 10 days. Meanwhile, the Taliban also refused to participate in the inter-Afghan dialogue scheduled for March 10th. There are multiple groups of Taliban, and the group who are in Doha, we don't know and we are not sure if they represent all the groups. And this is one of the reasons that one groups come and in a meeting, in a negotiations, but later on the second groups still they are having military operations. And I think there is a lot of disorganizations among the Taliban groups, and they are not united on the peace talks. The Saudi Arabian authorities have detained 2 senior members of the royal family on the orders of Crown Prince Mohammed bin Salman. According to 2 sources, those detained are King Salman's brother, former Interior Minister Prince Ahmed bin Abdulaziz, and the King's nephew Mohammed bin Naif, who was formerly the head of military intelligence. The reasons behind the detentions are yet to be determined. Crown Prince Mohammed bin Salman, King Salman's son and the de facto ruler of the world's top oil exporter, has moved to consolidate power since ousting his cousin Mohammed bin Naif as heir to the throne in a palace coup in 2017. He arrested several royals in an anti-corruption campaign later that year. International news reports hint that the detentions of the 2 royals are related to an alleged coup attempt. Now, a video circulating in social media showed attempts of migrants to pull down the gates of a Turkish border crossing with Greece yesterday. Over a dozen people pulled a rope in a tug-of-war fashion as security forces stood on the other side of the border crossing, and the sounds of sirens blared in the distance. The attempt appeared to fail before some of the men began chanting profanity towards the gate. Witnesses say the scene came a day after Greek and Turkish security forces deployed tear gas at the border crossing. Tens of thousands of migrants have been trying to get into Greece, an EU member state, since Turkey said on February 28th it would no longer try to keep them on its territory, as agreed in 2016 with the EU in return for billions of euros in aid. In
In your sports news, Sri Lankan champion bodybuilder Lushan Pushparaj has claimed 4th place in the Arnold Classic amateur competition held yesterday in Columbus, Ohio. The 100 kg weight category competition saw contestants from over 20 countries across the world. Pushparaj is the first Sri Lankan to participate in the competition and beat out 20 contestants to be placed 4th in the hotly contested bodybuilding competition. The women's T20 finals ended today with Australia decimating India as they claimed the T20 World Cup for a 5th time. The match took place at the Melbourne Cricket Stadium where over 80,000 fans filled the stadium. With Australia winning the toss and choosing to bat first, the Australians scored 184 runs for 4 wickets. As the Indian team worked to go beyond the record set by the Australian team, the Indian players were only able to score 99 runs all out. Aliza Healy and opener Beth Mooney laid the foundation to Australia's victory with their 115-run opening partnership, while Megan Sherd finished as the top wicket taker. Now, former Brazil and Barcelona forward Ronaldinho was produced in court in Paraguay yesterday for attempting to enter the country with a fake passport. Paraguayan police said this week that Ronaldinho and his brother were taken into custody just hours after a judge refused to ratify a prosecutor's proposal for an alternative punishment. The judge is to decide whether to free Ronaldinho and his brother or keep them in custody while investigations continue. A prosecutor investigating the case had recommended an alternative punishment due to their cooperation with officials. However, a judge rejected it, and arrest warrants were then issued for both the former Brazilian national player and his brother. With that, we wrap up tonight's edition of First at 9. Thank you for joining. I'm Shanella Fernando. Good night.